So guys, this is how the fridge is. Guys, jika mnaona vile ni chafu. See guys. That's how it is guys. Nataka tufanye usafi. Like today my fridge is empty. But hapa tu juu ndio kuna food. Kuna some food. Yeah. But let's clean up here guys. Sijui kama mnaona vizuri how it is. Nimekuwa nikizima zima, that's why unaona some food zimeharibika because haina vitu mingi. So sometimes naizima ndio at least ikae hivyo. So guys, stay with me to wash. Yeah. Kindly subscribe, like the video, share the video and leave a comment down there. Yes, the first thing we do is to switch off you have to switch off the fridge first kwa sababu huwezi ipanguza kama bado iko on. Yeah. So guys, first nataka kutoa hizi shelf, hizi like let's call them shelf na mingi ziko na nyanya. Sijui kama mnaona guys nyanya, some lemons, nyanya. I have to remove everything ndio niweze kuosha. Hizi ni ndani yake hata zimeharibika. Those are some. Yeah, so guys, I'm removing everything yenye iko ndani. These are some cabbages. Let me remove everything. Kila kitu inakaa imeharibika because hii fridge nimeizima for some time. Yeah, guys, what? Acha nitoe hizi. I don't know whether you can see them clearly, guys. Acha nizitoe. Acha nitoe tu hizi ndo zinatoka. This one here. This one guys. Nataka kuziosha zote vizuri pale kwa sink. Hata sidhani maji itatosha. Yeah, let me remove them. Hizi mbili I won't remove them because some of them kuna vile sinaona like zitanipea a lot of work. Yeah, so guys, I've removed hizi sitazita shelf ama nini, nimezitoa, nataka kuzioshia kwa sink. So let me first, hii ni maji nimeweka kaumo kidogo. Kwanza nataka kupanguza huku guys. Yeah, so guys, nataka kupanguza huku ndani vizuri because like I don't know whether you can see the way it is guys. Kai, siji bona imagine. See the water how it is, ni mingi sana. Yeah, so guys, mimi naipanguza tu guys, umeona nimesquat vizuri guys. Yeah, naipanguza tu ile like sijui kama unaona vile ni chafu. I just want to see it clean. Sijui guys kama unaona. Alafu niizime because haina anything ya kuwekwa for now, but every time nitairudisha vitu. Nitakuwa tu naiakisha kidogo juu ya zile vitu za zile grains nimeweka huko juu. Then once I buy some things kwa kuweka fridge, I think nitaiakisha tena ile fully, like naiakisha the whole time. But saa hii naipanguza tu kwanza ikaikiwa safi. Yeah. So guys, how do you wash your fridge? And I would like to know una nini mara ngapi? Huwa unaizima mara ngapi, like unaizimanga after how many hours? Kwa sababu huwezi weka on kila saa. Hapo unazimanga ama because inatumia a lot of electricity. I would love to first, like as single mothers, unajua we don't have anyone we are expecting to come and support us. Yeah. So guys, I don't know whether you can see it clearly. It's safi, very neat, very smart. Yeah. So mnaweza niambia zenye huwa mnaosha aje?
Na pia huwa kuna kitu mimi nimejaribu Google. Unafaa kuzima fridge mara ngapi na kuhakisha mara ngapi? Yaani how many hours and how many hours za kuhakisha. Guys, nimeipanguza, sijui kama mnaiona vizuri vile inakaa. See how it is. Yeah guys, nimeipanguza iko hivyo. Yeah so guys nataka kuosha hizi. Hizi ni zile vitu mtu weka, like I can call them to shelf, zenye mtu anaweka nyanya, vitunguu and wherever. So let me do some cleaning, then guys I'll show you. So guys, nimezipanguza vizuri. You know, you can see nika safi sana by the way. So nataka kuzirudisha. Hii inakwenda ya hapa juu. This one sijui hii ni ya wapi. I think ni ya hapa. Hii ni refu sana. I think ni hapa chini. Hii ni hapa katikati. Yeah. And then acha nipanguze hii ya chini vizuri. Guys, nimeziosha, sasa nazikausha. So hii so guys, this is the last one. This is the last one. And this one. Yeah, so guys, at least I'm done. Acha nipanguze penye nimeguza. It's my first time to see my fridge ikiwa empty. But I hope ndapata vitu niweke. Niko na issues za hapa na pale. Yeah, so financially nimekuwa na some other issues. Yeah, but I thank God because I believe that itajaa tu, hii tu itajaa na nitawaletea tu vlog imejaa. Yeah, so let me show you how it is after nimeikausha vizuri. Yeah, so guys, that's how it is. See it guys. Unaiona aje guys? Finally guys, finally on any fridge iko aje guys? Hivyo tu ndo iko. Haina vitu mingi, like let me try to show you the real me. Acha nisiwadanganye, iko hivyo. Yeah, iko na some tu cabbage hapo. Iko na inaitwa nini? Mishirina, watermelon, some tomatoes here. Yeah, so guys, that's how the fridge looks like. Yeah, I hope inakaa safi. Yeah, so guys, kindly subscribe to my channel, like the video, share the video, and leave a comment down there.